Ja, 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 ja. Aha, aha. Warte du, ja? Kennen wir? Ja. Meine, ja. Okay, wir haben immer noch 0 von 1. Irgendwas muss ich da sehen. Da was sehen. Sollte ich da was erkennen tun? Freunde! Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. Ich muss einfach so ein bisschen länger da drauf gucken. Gut, wir gehen nachher gucken. Da ist der Brief. Spiegel gucken wieder. Ist wichtig. Hätte er auch gemacht. Wegen Schnauz und so. No doubt about it. Hastings is going bored. You're not going to get the post? Yes, yes, of course. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Vielleicht ist A aufgeschlagen, weil sie Ascha mit Nachnamen heißt. Beim nächsten Opfer, ja, der nächste Buchstabe aufgeschlagen. Entweder das oder auch... Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The Andover affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill on Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. Oder eben auch die Ortschaft, ne? The next Andover crime und, will be in Bexhill. und jetzt We Bexhill. must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. I need to think. Überlegung! So, Freunde, jetzt geht's los. Let us examine this more closely. Kind regards, best wishes. Certain characters in the two letters may have similar defects. Let us examine the characters in this word. Let us examine the characters in this word. Was? Was ist denn das? The W is not printed properly. Ja, es ist... The W is not printed properly. Okay. Das W ist nicht mehr so gut, ne? Ist das hier auch so? Das ist hier auch so. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Das I ist halt so stark I have gedrückt, to ne? find some other similar defects to confirm my theory. Ja, das I halt, ne? Also ich meine... Yes, this I is weird. Yes, this I is weird. Auch so. Yes, the I characters in the two letters do indeed Das have the Komma same auch, defects. oder? I have to find some other similar defects to confirm my theory. Komma ist auch stark. No, I already know that the letter W was deleted Nein, in the... das meine ich ja nicht. I have to find some... Das meine ich. Komma. Ich will. Let us examine the characters in this word. Let us examine the characters. Ich will halt echt nur dieses Komma, aber es ist irgendwie schwierig. Ist halt schwierig. Let us examine the Verdammte characters in this Kackmist. word. Ich will doch nur das Komma. Oder?
Das große A, das hängt runter. Das stimmt, das hängt so ein bisschen. Ja, Mann. Yes, the A appears to be quite unusual. That's right. The A characters in the two letters Hast du do gut indeed have the gesehen? same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Okay. Ich dachte, das Komma Both noch, letters aber were written on the anscheinend same nicht. typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us Darf now nichts try außer and Acht get our gelassen werden. brain cells to work. Neue Frage, was war so besonders am Mord? Hey, vielen Dank für den Bild an dich selber. Hast du gut gemacht, hast du dir verdient. So, was war so besonders am Mord in Andover? Ja, das Buch halt, ne? Was war so besonders? Was war denn so besonders? Ah, some cool hair. Okay, wir können irgendwas zusammenbasteln, oder? Können wir? Was war so besonders am Mord in Andover? Was war denn so besonders? Hat das Buch, oder? Sollen wir das und das? Was kann man über das nächste Opfer sagen? Wir haben den Brief. Könnte sein, So, ne? Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japp. I will explain there. Nächste Opfer könnte, also dessen Namen könnte mit B beginnen, ja. Natürlich nicht 100%, aber könnte gut sein. So. Gehen. Bisschen Nutten. Liegt da noch? Ein Tabak. Wir gehen, oder? Wir haben nichts mehr hier. Hercule. Hallo, Päppchen. It may be time to go to Scotland Yard. Alright. Gehen ja, wir gehen. To Scotland Yard, please. So. Über die Chap, über den Brief B informieren. Gut, ich nehme nicht an, dass wir hier irgendwas tun können oder sollten oder müssen. Erstmal Kaffee trinken gehen. Oder? Das ist einfach, ja. Ich It is zurückfahren. not the right time. Ach, direkt zurückfahren. Wir gehen, gucken. Einfach reinlaufen. Tschüss. Geht nicht. Ist nicht. All the same, I cannot live without giving Japp the information. Die will halt auch nicht die Nichte. Kann ihr keine klar machen in diesem Spiel. Like all hunters, Hastings has always been fascinated by weapons. Okay. Ja. Like all hunters. Mehr ist da nicht. Borden. Japp has invested a great deal in his career. Schießwettbewerb. Zertifikat. Ui. Was?
Okay. Chap is an investigator greatly respected by his peers. Okay. England. Great Britain. Okay, wir haben... Was haben wir denn? London. I really like this city. One thing is certain, you never get bored here. One thing. Alice Asher was murdered in Andover. The ABC killer's first murder. Gut. This is it. Nicht. Übel. Gucken. Gucken ihn an. Jap appears to be snowed under. Was? Der ist hier am Tee. Der will nicht gestört werden. Aktenstapel. Der ist halt am Gucken. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. Der Mörder greift ältere Frauen an, die einen Laden führen. Der Name des nächsten Opfers. Kann ich reden? Kann ich richtig reden? Des nächsten Opfers wird mit einem B beginnen. Der Mörder ist unvorhersehbar. Ja, das nehmen wir hier. Der I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Ist Asher ja klar, written oder? over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien. We should leave you to work, Chief Inspector. Bien. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Ist wild. Poirot? Chief Inspector Jap, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Die Reise nach Bexhill, ja. Besprechen. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot. Do not be offended, Boy. Hastings. I can see Jack Ja, waiting for Brücken. us. And from his face, I would say that things are not looking good. Things are not looking good. Auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Wo ist denn dieses Opfer? Hier, ich bin ready. Bexhill seems to be a pleasant little town. Bungalows! Boote, Boote, Boote. Ja, komm. Meeresufer.
3 von 3. Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture, although personally I prefer more modern buildings. Dieses Beobachten ist immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. So einfach, dass es direkt auch automatisch aufgedeckt werden könnte, keine Ahnung. Weil es vibriert halt, wenn man so in die Nähe geht, vibriert es halt. Deswegen ist es keine große Kunst, das alles rauszufinden. Oder? What are you doing, Poirot? Chap's waiting for us. Ich wollte nur gucken. Er war der Bananenhändler. Es war der Bananen... Wer ist denn... Ah, oui. Aha. With all these tourists, these shops must be thriving. Ginger Cat Restaurant. Restaurant. I have a few more details I wish to clarify before visiting the Ginger Cat. Okay. Welche Weise? Wir wissen noch nichts. Ja. 2 mit Jab sprechen. Kann ich nicht sprinten. Slide Cancel, los! Oh, da liegt die. Mal erst sprechen oder? Hastings appears to be ill at ease. Nicht wohl. He appeared to be relatively indifferent to Mrs. Asher's murder, but a young woman's murder seems to be troubling him greatly. I fear that this case is far from being solved. Come on, Poirot. You'll find the killer. Certes. But how many times will he kill before I do? Gut, wir sprechen erstmal mit dem Typen jetzt. How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot. That's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Wir hoffen's, er hat recht. So. There is no doubt about it. Bexhill has one of the most beautiful beaches in the area. Krebs, guck. Hier ist, ich denke, das ist eine Begrenzung. Ja, auch eine unsichtbare Barriere, wir gehen halt einfach. There is no doubt about it. Bexhill has... Kennen wir schon. This hut is locked. Aber wir gucken uns jetzt die Leiche mal an, ne?